সুপ্রিয় দর্শক, বিরতির পর আপনাদের সবাইকে আবারও আমন্ত্রণ কমিউনিটি ম্যাটার্সে। আজকে আমরা কথা বলছি অ্যাচিভমেন্ট অফ ব্রিটিশ বাংলাদেশিস। আমরা ফার্স্ট সেগমেন্টে কথা বলছিলাম আর্লি কামার্স, যারা সেই আপনার 70s থেকে শুরু করে 70 সেঞ্চুরি থেকে শুরু করে ইউকেতে আসা শুরু করেছে বিভিন্ন রিজনে, তার নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম। সেকেন্ড সেগমেন্টে আমরা কথা বলছিলাম যে সোশিও ইকোনমিক এবং আরও বিভিন্ন প্রবলেম যে বাংলাদেশিরা ফেস করে ইউকেতে আসার পরে, তা নিয়ে কথা হচ্ছিল। এবং এই সেগমেন্ট আমাদের ফাইনাল সেগমেন্ট। এই সেগমেন্টে আমরা চেষ্টা করব যে আমাদের যে কি ধরনের সাকসেস আছে ব্রিটিশ বাংলাদেশের, তা নিয়ে কথা বলার জন্য এবং ফার্দার কি করা যায়। আমাদের একটা ফোন কল আছে, বলছে কি ফোন কল অ্যান্ড দেন স্ট্রেট ওয়েলকাম টু থ্রি অফ ইউ। আসসালামু আলাইকুম কলার, আপনার পরিচয় দিয়ে দয়া করে আপনার প্রশ্নটি করুন। ওয়ালাইকুম আসসালাম জনাব আদনান, আমি আপনার প্রোগ্রামের রেগুলার ফলো করি। So my question was, obviously there is no doubt that in the last couple of decades Bangladeshi যারা আসছে ওরা অনেক কিছু অ্যাচিভ আমরা করছি। However, এটা একটা রিসেন্ট ট্রেন্ড যে যারা এখন ইয়াংস্টার্স বা এই জেনারেশনে আছে তারা they're becoming individualistic in terms of their goals and achievements. So এখন এই সিচুয়েশনটাকে যদি আমরা নেক্সট 10 years ফার্দার দেখি, তাইলে কিন্তু এজ এ কমিউনিটি আমরা আরো উইক হয়ে যাব, এন্ড দেন আমরা যেরকম আগে কলিউট করে অনেক কিছু করতে পারছি এটা আমরা পারবো না। So how do we address that and how do we mitigate that in the future? আপনি বলছেন যে ইয়াং যারা তাদের দে আর নট ইউনাইটেড, তাদের ভিশন, তা নিয়ে কথা বলছিলেন, তাই তো? হ্যাঁ, মানে ওরা আর কি যে একটা বেসিক্যালি becoming more individualistic, like আমরা কাজ করতেছি, we're getting our pay and then আমরা হলিডেতে যাচ্ছি, however we are living not on thinking their about own, the society as a whole. জি, thank you so very much, very important point, thank you so very much. Thank you. জনাব খালেদ স্যার, আপনাকে দিয়ে যদি স্টার্ট করি ফার্স্টে, আপনি বলছিলেন যে কালচারাল ব্যারিয়ারের কথা আমাদের আসছিল, আপনি বলছিলেন যে পার্টিসিপেট করার জন্য ল্যাঙ্গুয়েজ এবং আরও যে মেন্টরিং স্কিম আছে, আপনি যে মনে করেন যে যারা সাকসেসফুল অলরেডি ব্রিটিশ বাংলাদেশি, আর দে হেল্পিং ইন দিস রিগার্ড, যারা নতুন আসছে তাদেরকে মেন্টরিং স্কিমের মাধ্যমে বা আরও অন্যান্য ওয়ার্কশপের মাধ্যমে আপনার কি মনে হয় তাদেরকে হেল্প করা হচ্ছে? আই এম শিওর তারা সবাই করতেছে, যারা অলরেডি সাকসেসফুল or working hard for the community. আমি জাস্ট একটা ছোট্ট উদাহরণ দিব ইন টার্মস অফ জেকো আলী, উনার একটা ফাউন্ডেশন আছে যেটা এটা স্কাই এবং আইটিভির সাথে কোলাবোরেটেড, উনি ওই ওনার যে কিক বক্সিং এটা করেন, সো ইজ হেল্পিং। আই থিঙ্ক যেটা প্রয়োজন, আই মিন কিডসরা ইন্সপায়ার্ড হয় লাইক স্পোর্টসম্যান অর কাইন্ড অফ এ সিঙ্গার, নট জাস্ট এ কোড, শুধু বোরিং আমার মতো আইটি অর পিপল। সো আই থিঙ্ক দে শুড কাম আপ অলসো রোল মডেল হিসেবে। এবং আই থিঙ্ক আমাদের যে চ্যানেলগুলো আছে এনটিভি, আরও আদার চ্যানেল যারা আছে, তারা ওয়ার্কিং, দে প্লে এ ভাইটাল রোল। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Mr. Zakaria Maya, the question that gentleman asked, that the young people, they are becoming materialistic, they want to live their own, they have taken our community for granted, and down the line, if we continue this sort of practice after 10-15 years, it will be a big challenge for our identity. How do you address to that? I think, first of all, the young generation face a lot of difficulties in achieving their goals at the present moment. First of all, they're dealing from speaking Sylheti Bengali at home to speaking English. They have to now integrate into society, overcome poverty, social mobility. So they have a number of hurdles in front of them. But part of that process requires them to be strong and independent, be able, for example, to integrate into new jobs. Going from education into university is one test, but actually entering work and being part of a work itself is a test. And first of all, they're not getting the jobs, and secondly, when they do get the job, they've got to integrate. So there's a balance between integrating into society, integrating to the workplace, and balancing their culture and their religion at home. So it's always difficult to balance all three things at the same time. And I'm sure the young generation is doing their best, but it's important that as a family and as a community, families keep close to their young children, their young graduates, their young jobs, they keep close to their families. Those in education keep close to their families, and those who are getting jobs are independent, wish to be independent, but I'm quite sure they will keep close to their families, because
Bengali families have a very close unit, and that close and unity is helpful, and that's the strength. Right. And a lot of parents who encourage their children to education, encourage university programs, or encouraging jobs, encourages them to go forward. And it's that background and structure from the family that allows these people to succeed in their future. So it's a balance of many, many things. It's balancing. It's all about balancing, and young people sometimes they find it quite difficult. And some parents can't assist or help their the young graduates or the young jobs they've achieved because they themselves have no experience. Whereas professional Bengali families may have more experience helping their families develop into other professions. So it needs to be balanced and carefully balanced. But I think the most important is encouragement. Encourage, and support. Do you think that successful, you mentioned about encouragement, do you think that successful British Bangladeshi, they are doing enough to encourage and support the young generation? I think those professionals that I know myself are always at hand to help, lecture, mentor, give talks, support, and encourage. But there's only a small number of successful mentors that are available. And so we can only do so much. I think it's important that the government and businesses encourage the development. Step in as well. Of course. So it's important. What we can do is say there is a light at the end of the tunnel. You can achieve, we can encourage, but they also have to work hard. Also, if there's education, they need jobs. If you don't get jobs, you lose faith. So it's important that these young generation do get their jobs and they do integrate. And families need to support them within their integration too. So it's a balance. Thank you. Thank you very much. Zannat Tania, do you think that successful women, they are supporting other women to become successful in a British Bangladeshi community? I think it's what Zach was just referring to. There are people out there, but there's just not enough. And that's probably our jobs if we are finding ourselves in a place where we have an opportunity to help and reach out, and then we should. But that's definitely an area that I think can improve for sure. More can be done. Yes. We have gone through so many struggles. The early comers, they've been through so many struggles. But British Bangladeshi, they are quite successful in different sectors as well. Would you be able to mention few of the success stories, few of the successful personalities in different sectors for our audience? I think very shortly. The most obvious is things like when they first started, it was all the curry houses. It was started from scratch, and then that's changed to the sort of younger generations now, where we're all going into sort of banking, legal, IT. So in politics we have done well as well. Yes, even in politics. So there's not I don't think there's a sector which we haven't touched upon, but I think it can be improved. And that's up to us to see how we can help. Thank you very much. Mr. Zakaria Mia, would you be able to mention a few of the success stories of British Bangladeshi community? I think the British Bengal, we have MPs, we have people in politics, like you said, we have people who work on the news, and we also have people working in various channels. And I think why not in a music industry? Why not a successful footballer? Well, that's an interesting topic, and I think we can debate that all day. But like you said, whether it's music or football or sport, it may not be the most obvious subject or particular area where people are encouraged, whereas medicine, law, banking, IT are particularly interested as an education because people can see a future. But there are young generation of Bengalis who want to play football, for example, who are interested in playing football, but they're not being picked yet. But it's only a question of time now. Bengalis have touched upon in various successes in various departments, but again, we have to keep encouraging and keep supporting them and saying they will achieve, people will achieve, but again, it'll take a little bit more time, but hopefully there'll be more pop stars in the Bengali pop stars and Bengali football players. And I look forward to seeing one in one World Cup in 1 year. Thank you very much. Janab Khalid Sadr, আপনি যদি খুব সংক্ষেপে ফার্স্ট কামার যারা আছে দুই একটা সাকসেস স্টোরিজ আমাদের সাথে শেয়ার করেন। In few seconds, জি ফার্স্ট জেনারেশন ভেরি সংক্ষেপে আমি পার্সোনাল লেভেলে বলবো যে আমার খালু যিনি বাংলাদেশ থেকে সিলেট থেকে আসছিলেন এবং তিনি বেডফোর্ডে সেটেল হয়েছিলেন উনার ফ্রম জিরো জাস্ট দ্য এমটি পকেট। থ্যাংক ইউ আপনার খালুর কথা ফ্রম জিরো উনি একটা সাকসেসফুল পার্সোনালিটি। থ্যাংক ইউ very much. Mr. Zakaria, we need to finish our program. If you have final remark in 10 seconds. Yeah, there has been great success in medicine. People begin various areas of medicine and hospitals and law and banking, and I think they can keep achieving. And I'm quite sure the Bengali community will achieve and keep achieving. Thank you.
Thank you very much. Janatani, if you have a final remark for our audience, we'll need to wrap. I think it's imperative that parents, both mothers and fathers, are encouraging their young daughters to seek out their both potential. father and mother. Both Thank you. fathers Thank and you very much. mothers. আমরা শেষ করব আপনার যদি ফাইনাল রিমার্ক in 5 seconds. Okay. Final remarks হলো যারা ইয়াং জেনারেশন তাদের জন্য, যারা ক্যারিয়ার অ্যাচিভার তাদের জন্য ডক্টর কালামের একটা উক্তি দিয়ে সেটা হলো fail means first attempt in learning, and end means effort never dies. Thank you. Keep trying. Keep trying and stay positive. You will succeed. You will succeed. Thank you very much. Thank you. আপনাদের তিনজনকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। সুপ্রিয় দর্শক, আজকে কমিউনিটি ম্যাটার্সে আমরা কথা বলছিলাম অ্যাচিভমেন্ট অফ ব্রিটিশ বাংলাদেশিস। আমরা আগামী সপ্তাহে অন্য আরেক টপিকে কথা বলবো। সেই পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। থ্যাংক ইউ অ্যান্ড টেক কেয়ার।